I first met His Holiness the Dalai Lama. Asia is the third longest. Right. The story behind this song that I'm going to be singing is, it's called Shubila, and it's basically about a king and a queen, and they get separated because the king has to go to war. So the wife and the husband at the same time, the king and the queen, are reminiscing about their past together, and they were making Welcome. Traditional welcome to. Okay, so this is our prayer room. Make sure that 70 to 60% of his time is devoted to direct question and answer because you don't want formality, you don't want monologue. They're gonna come tomorrow. So there are a lot of questions which are repetitive, which he has serious discussion with the China and India to find a resolution, meaning his non-violence action was very prominent from there on. Okay? I'll just ask question and I'll see whom to answer, okay? Without question you want to raise? Okay, what's the name? Jaden. Okay. So when was His Holiness the Dalai Lama awarded Nobel Peace Prize? There's no teacher. Okay, go on now. To Southeast Asian countries, right? And world third longest rivers, Machu flow from Tibet. Right, what's the name? What's the name? Oh, yeah. Yangsang is completely right. Can you have a big round of applause? And can anyone help me with the length of Yangtze? 100 miles. 3,000 kilometers. You say something. 4 million. Right? So they asked Tibetan to take the start green access power. So what does this mean? This how many rivers flow from Tibet? Okay. So the first one is, of course, we have a Tibetan national flag. Everyone has seen that, right? And it was adopted in 1916 by the 13th Dalai Lama. Okay. And then we have, Tibetan stone pillar at the Lhasa, which says Tibet should be having their own land, China should be having their own land. He will take you And in 12th July 2024, Joe Biden signed the important Tibetan Act. history, and here is the line of Dalai Lama, first Dalai Lama, second Dalai Lama, third Dalai Lama, 14th Dalai Lama. Just
a couple thousand years. Okay. And the co-founder of Cell, that is Dr. Daniel Goleman himself said that C-learning would be the next version of the Cell that has been introduced in so many schools in America. So C-learning is a comprehensive framework and curriculum which includes compassion science, not like all other subjects that we learn in school like science, maths, physics, chemistry. It is a very special subject which includes compassion, and the compassion based subject which brings improvement in children and being more ethical towards at a global level. So like these are the history and development, the the great people, the PhDs, the researchers, the scientists, and even Geshetuddin Jibala. Okay, all of them. They have spent like more than 10 years doing all the research work, and this subject has been come through His Holiness the Dalai Lama in 1990s, and with the collaboration of Emory University in Georgia. And then they have spent lots of time, money, energy, everything to create this framework. And on the basis of the book, very important book written by His Holiness the Dalai Lama, that is Beyond Religion and Ethics for New Millennium. These are like flashcards. Yeah, they make it like a flashcard, but this is our alphabet. Yeah, yeah. And language in here, just show that how we teach. These are the math language. Right now it's mixed up because of what's because right now. Sure. Thank you so much. Okay, thank you so much. Keep up the good work. He is here. He is our pillar of this community. This community has become strong one because of his hard work. So his name is Lobsang, and he always takes us to the Spooky Festival. He reminds everybody that we have to go. So Composed by Tibet, which stands for Tibetan Institute of Performing Arts, and it was originally composed for His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso. It was for his achievement of the Nobel Peace Prize in 1989. Thank you. on this topic, training of the mind. So it was done in Harris Theatre downtown. Harris Theatre. In the morning he gave teaching, and in the afternoon we had a public talk. Painting is real stone painting, color, stone color, made for the Indian. Yes, sir. This is a bigger frame and 100 different places around the globe. 75 different languages are spoken in the village of Skokie. And each year we have a festival of cultures to celebrate that uniqueness. We are probably the most diverse municipality in the state of Illinois.
and the Tibetan culture has participated in the festival. I think almost every year we've had it. And it's a pleasure to have the opportunity to learn something. The Dalai Lama is celebrating his 90th birthday. It's a remarkable achievement. He's been a great world leader. And invite me back. I would like to spend more time with you and learn more about your culture. And I appreciate you showing me the hospitality today. Thank you very much for everything you do. So we would like to offer him the the calendar which also marks the logo of 90th birthday for His Holiness Dalai Lama. So as we are hosting this exhibition to lead to His Holiness Dalai Lama 90th birthday, I will offer you this calendar and with one scarf. Thank you so much, everyone, for coming here. Thank you. Hope you will visit this community again and again. Thank you. Thank you. 아니 난다게야 본남에 튕기로 올라야 꼴교기 딘드기 아니 다리 아리기 탐에게 아니 제보다 패배 아니 다리 유니버시티 시카고게 아니 프로페서 대근시 부조 대근시 가랑도 비리티드 소백에 총리 요나 하바드 로브루초 아니 예 셰야 아니 다 사조 가산이 패배 아니 가서다 지게베 미망고스도 스페셜 아니 정말 올라야 다리 가서 비리티드 소백에 참체체네 아니 다리 꼴교기 배터지 약간 조성 하바드 단데 시카고 차츠미나 아니 지금 비미 조직이 꼴교기 항상와 만주인의 고급디 시우지 개침부 지진에 아니 갈래 개비 개번은 신기 단다 배터지 약간 조성 시 쉬어지다 대단냠들이야 만주 산얘기 아니 만주 점점 중독 준비 쉬어 중요해 디게디야 지금 나만다와로 지체 대야 지금 차수부당 NPU 다고시다 중송 비바 성장 단데 디 상말로리아推荐 낭얘기 아니 가지고 지금 차로 낭얘기 가지고 총리 용나推시 안 하바도 비미 특수래 아니 구잡 된저래 아니 믹스에게 단다 투지 쉬어디 아니 공원 남게 상황라 아니 내는 신기 공원 댄지 반데라 코나도 생기 같은 나와 직승에나 굴레 재미있게 이제 사자 상마다 투저 자민 비전 당 전에 아니 지금 투저 여제 상마 누가 여제 공전에 아니 내가 편도 전부 시라 조성 다른 가지고 시가고 비리지도 서와라 타마게 독수 차디오레 시슈이 이게 투시 쉬어야 되는 쉬디 쉬려야 가지고 전직이요 비슈라 아니 다 개감라 집에 놓고 다른 데가 내 되게 쉬우는데 투시 쉬이 아니 다 조치쇼 직디 아니 다나 원래들 소라 아니 민타번 투시 그니 단다디 주동들이야 아니 공원 남게라 아니 지 다리 아니 탄동기 아니 지 고르교들이야 가면식 하시나로 수고 아니 공원나 차츠메나 단다 지자르무기 아니 중발지 차도요래 아니 단다 나랑도 점점 관계 아니 기지야 차도요래 아니 공원나 다리 대배 부시스웨다 아니 kel라데라 공원게 아니 참 참고로야 그 디스트리뷰션다 자체는 다리 먼저 장아리 구이기 골교 텐데 더 다우직스 마심 생각이야 두사 뉴욕네 고주 주제 다른데 시가포리아 두스 주직이 오래 아니 데링하리아 먼저 두스 테버지스 마디카 시스제 아니 산에도 저다 알로레 텐데 나사카 중니스 나로리아 두스티레슈샤다 디나로 시버진아 토림 로그라카요레 아니 두글라롬니 칸데 라나싱기 단다 신주카 디네 카레 규제 디네 카레 아니 베리지기 소베기 소마나리 두나로리아 참로리아 두스 최전에 쾌도베 미하장 망골이야 가지고다 지는 것때문에 좀 추억이 제남다 안투게 담자시 고기 좀 모두 아니 하장야 후충성도 안 상맥이 이토리아 데 베리진 저와 상맥이 되게 두고 시시 나를 토네 자직다 그 하장야고 나샤진 참을이야 도체나 쉐이 하나신데 다리 단다 시가고 풀이 이번에 단다 맞아 때니마 숨스링가라 두스나 요레 디토리아 롱주레 상맥이 도나
하장 야분나서 하나 신기에 소주죠 의백이 균형 넘버에 강한 넘버에 상매기 고집도 털이야 아니 만주기 제 만주 마상만게 제리야 고다야 지금 슈제리에 들을 하야게 그다음 오늘 아주 쇼게 리드 좀 말이야 이들 하시나 만주기 제어를 하시는 거 그래 견제 지금 슈제들이 나셔 좀 상말이야 인타원에 도체나 쉐이 다나 신기다 대 당라만 무시 페이스 안티 상말에 도체나 쉐이 다드네 나라한테 나와지스키 링아리아 산에 칸 노리아 두스코주 도디디 통주지비야 이산에 상면 노리아 나가주 산줄롭데디 하장이다 자주고 두스나데기 도디 니 하장기 개청 부시 통도 가이스나 당가라주 리슈나로네 다 개치슈디 벽이 끼이다 안랑주 늦주차되기 요래 다 벽이 끼이디 나중에 냐자 마투고지나 나라주 제리야 나라주 리슈기 싸워라 그러나 자기 유디 디주 아니야 파마조레 안다나 신기 보조레 상매기 디둘이야 도나나제니 무투제니 로 로종나에 되니 개침통도 다다보드 다들 무슨 나라 무슨 베네다 두스 서비카시스나 로디 산줄라브디 산인 상면 나로리야 하정이다 자수고 로디도 디톨이야 무투제니 아니 상매기 고레견로나 쉐이 안디 가서는 아주 다다 마라주 직대 벽에다 되게 개발되게 직하다다 야에 이버디 말아서 전에 다 지금 말아도 야가리야 대쉬는 거야 참아 아니 저 그런 배바주 갑상 직대 배벨라브라 갑상 배벨 시작 갑상 이제 지금 토네 아니 참아 말아도 너무 벽에 개그 겹쳐지니 디제이 커팅기 아니 중요한 상도 안 대리네 다 말아줘 지나 다고 사는 약속으로 디나로리아 지금 팀들이 어디네 다 산주리아 안 상황이야 그래서 소념도 좀 제지네 되게 고급지 유니디도 개척 시스템도 안데 모티니 나오라나스 중에 디스트리뷰션 토네 아니 상물로리아 다시데 안 투지체 나쉐이 Thank you so much. May I request Mr. Dan to share your personal experience of this evening? Mr. Dan is from University of Chicago. If I'm wrong, sorry about that. Thank you very much. So I've been asked to say a few words on behalf of the students of University of Chicago. Perhaps because I've been a student for so long, so seniority has its advantage. Could some of you stand up, those who are here from University of Chicago? And we, each one of us, in some form or another, are studying the Tibetan language, Tibetan culture, under the guidance of Karma Lodapla. And when Genla asked me to say a few words, I realized how fortunate a day like today is, and how much it makes me appreciate the opportunity to be a student. Each one of you has been so welcoming and hospitable, sharing your culture, your history, your struggle, your food, the wonderful music and performance that was here today, and to help us to recognize what is really at stake here. Questions about human freedom, questions about human dignity, questions about the understanding and how we relate to our past and how that informs who we are today. So I want to thank you all again, and hopefully I speak for my whole class at this wonderful opportunity. We welcome this opportunity to come again. I understand those who are running this particular exhibit are leaving for India tomorrow. We wish you a safe flight and a swift return. Thank you. Thank you very much, Mr. Dan. It's wonderful. Thank you so much for coming here. And we have SFT chapter, and she will speak a little bit about SFT in Chicago. So Yingsela, please welcome and speak to you. Dashidala everyone, thank you all so much for coming to attend this Tibetan traveling exhibition that was organized by the Tibet Museum and our Qigong Tibetan Alliance of Chicago. My name is Yingsel and I'm co-president of Students for Free Tibet Chicago, also known as SFT Chicago. So Students for Free Tibet is an international chapter-based grassroots organization that advocates for Tibetan independence and the protection of human rights in Tibet.
We currently have over more than 650 chapters all over the world in more than 35 different countries. Our headquarters is in New York, and through grassroots organizing and strategic nonviolence, we campaign for the rights of Tibetans. Today, as you learn of Tibet's history and past, I want to remind you that our struggle for freedom is still ongoing, and the need for action remains urgent. If today's event has inspired you to become more active in the Tibetan movement, I encourage you to join SFT Chicago, where you can use your voice to help strengthen our fight for freedom. Thank you. And last but not the least, may I request Director of Tibet Museum, Mr. Tomden, will speak his thought about today's event, especially in Chicago, past three days and so. Thank you so much. Just like everyone, so we were traveling for last 1 month. I think the bed is drank, so I need to be real quick. So my, the experience, particularly for these 3 days, is that even though I came as a representative of Central Tibetan administration, but for me, coming here is more just not the Central Tibetan administration, but for me it is the same Tibetan that I'm going to meet here. So for me, the Tibetan that I'm going to meet here, the friends of Tibetan that I'm going to meet here, which is more important than my designation and the representative back there in India, because all of us have shared or been sharing the same roots, same culture, same tradition, which is so rich that not only Tibetan, but it's now been cherished and preserved by across the globe. As I was speaking to many of you, our prime purpose is not just the piece of land that we are struggling for, but our prime purpose is beyond that. Our prime purpose is to preserve our rich culture heritage, because what's been happening to Tibet has already happened to many of the Asian and many of the world during the colonialism period. We are fortunate that during the colonialism period, we were enjoying the freedom. We were not only enjoying, but we have been working on this rich culture heritage for 1,000 years. But what we have to learn from these colonized countries, we have seen across the globe that after the decolonization, they have somehow lost their root. Even though they got their the piece of land, but they forgot their root. So our prime purpose of coming in exile in 1959, just a handful of Tibetan, 80,000. And then it become now 130,000. So all of us have moral responsibility. We all are ambassador for Tibetan. We all have to be wise for the voiceless inside Tibet. So that's exactly what the Tibet Museum is trying to do, and that's exactly what all the Tibetan across the 27 different countries, the Tibetan diaspora, have to take deep within their heart. We are here as an ambassador. We are here, have more than our salaried job. We have the double responsibility to make sure that our identity, our rich culture heritage is preserved. And I'm happy that this morning the mayor said that you are you are living your life in the place where there are 75 different languages being spoken. So it is even more I should say enjoyable if you can showcase your own unique culture and unique identity, and it is even more important that you can preserve this rich culture heritage, which is primarily rooted on the Tibetan script and Tibetan Buddhist culture. So I'm happy that we as a Tibet Museum have been hosted here, and we are just trying to remind you
the life and legacy of His Holiness Dalai Lama, because if you look at the four principal commitment of His Holiness Dalai Lama, it is all about beyond Tibet. It's all about this beautiful human society that we share. So he talks about the non-violence, compassion, which is much required for the future of this world, much required for the future of this small human society. So I'm happy that at certain place my requirement is not there. The parents used to take their children and explain their own experience through these pictures. So I'm thankful to all those parents who come up and take this advantage to make sure that their rich cultural heritage is being passed on. So with this, I think I'm really grateful that the Tibet Community Center in Chicago have hosted us, and I'm thankful to President and his team, because what we see here is just 3 days of activities, but they are more days, like they are month and month of discussion that happen, and I'm really I really feel happy that we were able to enjoy this beautiful moment together. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much, Kumo Tensi Tomdenla. And the interesting the Jeda Kashi Shu, the Jeda Kashi Pugudo, and Inchilaya Pena. Seven Jeda Pugoya, Pemamuya, Tarindela, Samala Kali Pesos, so she showed the Sozo Jondam Mewsonza, Chick Tata the Yundumidora, Kari in the Samala Shembala Deni, Chegu, the Tanera, Legati, Demasonza, Chick Legachinola, Kalekapushra Junior. Inian and the Duxtatu and Cablo studies and Legachigo de la Tunde Kalakazam Tumbege, Sorashideswa, and the Masonza and Namasama Tushi and Tanita, Ni Kashi, Tadam, Cheda Duspiagi, Tenjuku, and Dikidi and Dustanda Perona, and Ningi Kegamala, and the Konama to the Chedach Perona Sugar, Kelak de Perona. And Nitamudi, Maratu di Sohan and the Tadichi, that were under Pemboyore, Tamala Cheda Putus and Marewa. 원체는 배고야 어박시 차요 시국가래 접선 가셔라 봐. 다 쉬는 쉬제민도 와. 다 힘이는 다른 한주들 홉드가는 한주 내게 가시신 연속이 거시기야 믹스기 갑로가라 아니 계란 넘어줘야 진강디게 정말로라 마란주기 마란주 비리지도 속에 가르치기 위해서디 아니 한번도 산이 미만나 교육에 계시면서 제름 계시버려샤 라버드 스코기 메이어에 안테게니 에버슨 메이어에 테게니시 나단다 유니버시티 시카고니 미페디오레 디본니 페송 노베스트니 페송 엠하스 페송 미드웨스트니 페송 나 먼저 이유 사자니 미 빼먹고도 스트레스와 디도 참말로 라서 이게 혼다 먼저 디 커뮤니티 중중에 엔디 디스플레이에서 약간 중 마송 수도 컨트롤 계란속이 아니 탑출 제한이 빼 약간 중샤스 디 딘데지 여방이 하고 메스 계산 계란도 내라 아니 트레딩 지교디 계란 약고도 쓰이디 가제 캬르나 말라 계제신이 가제 캬타부기 참말로 약고도 쓰이 중 엔디든 냠도는 얘기 다당 만중냠도 내가 제로 executive 인체 콘조 아니 지게 야말라 망고칭 아주 교육되고 중에 아니 콘조 칼레 카포 빼 중에 퇴체수에 따이능이 단다 계란 넘버서 가시제니 투제 마슈 카메로시 칼레 빼져서 아니 계란서랑이 부는 신기 그거 이야기 내담데 차도 소소 쳐버다 디친 쳐버니 라페라 마레 이네 나 제메는 라버레 미 알레 그게 야가 아니 샤바들 말에 내가 망아 체중이 냠뇽용이 제절 콘 넘버서라 아니 제파 가메시도 전에 슈담 하시바 손상 삼삼 칼레데 체도 전에 계란서 셈나 포고 말에 섬게도 대니시 넘버서 수지랑 이게 자세나 디게메 셈나 포고 말에 섬게도 가서나 먼저 지야디 집에 걸 지요래 먼저 집에디 야고 중나 삼나 디요래 개디 개첨 말에 집에디 개첨 뭐래 재산 넘버서 디데 양이 계자 세나데 마디 중요나 있는 넘버서 공다 슈기 엔 담봉에 개양벨라 데페로나 kelaki that toda harsun de moti bandi de ani kelaki hocha samji ke habla ani jeda shekoma nege nimachi na phone khajo dang ge nge thingimi do wa kali che thesona khela bi na shar chezang ranzo khela na shin shi yo de gonzo mone sonam le samudura ani dishula ken tejula konda Ete kula daga mangku ki daraba na tindi oyo das
이니 나라 내가 그 뭐요 아스타랑 지역으로 시제는 나다 잡로는 인청 수서도 빼기 좀 쓰야 근데 간지 있는 상상이 아니 개된 줄 알지나 아니 이니 갤럭시 드라마라 걔가 아니 갤럭시 드라마라 나머지 걔가 사와 파티 구수에 대원민도 인행이 다티 개심이다 걔가 개심을 주다니 참 사연인 좀 쓰자 걔가 귀신아 수교 아니 단다데 공부를 쉬우나 거에는 공부를 돼. 공부를 먼저 탕가디 먼저 밖에 됨되 쳐야 돼. 공부를 쉬위. 자외 먼저 공부를 탕가디 먼저 종야 계자 말해. 이내 그 부급되더라나 종이 아니 초발에 자자식 되기 있으네. 그런게 탕가디 먼저 다리 됨되기 양 차게지 차수 되니 그런도 투시 쉬고요. 그냥들 때마다 감 앞에 수집이다. 까마치 수집이다. 까마치 대자 시에나 아니 때마다 수림라 그런게 그지 여바 되게 정말 내용전에 양 아주디 잼된디 양 차지 와 배미 제조라 파게라야 아주 잼된 강 백신보 전부링기 믹다투야 즉부 희우스에 샤교 줘봐 이게 출라코로 두고 말데 이내 양 여바 되게 내내 아주 차게 줘서 때마다 제자 시셔로나 걔만 제자 시셔로 난다 탑산한 샤레나 데레다 걔 맞다 내가 정의했는 데데 보고래 돌아 데데 보고 요레스 그치 아니 공부를 돼 아니 공부를 안 있다고 되시 아니 이게 남아서 나머지 아주 소셜 미디어가 백내신 아주 비리지도 접에 WhatsApp 나로 쓰기요나 딱 가서 그런 게 락제 되어지는 아주 하게 되게 싸와 능시 소송아 근데 공부를 안 가지네 되시고요 다 개체셔디 간다 이게 참말로라 아주 용화도 야디 그래서 권한이 다른 데라 깔리 겸네 용매나 엔단지 디동을 좀 아주 미통도요 말 아주 돌아 동나 하시지 로선전 땅전 드람살 루비나 아니 아주 신이 통그러마도 신통말 제가 권한이 맵이 있나 해제 가버리 되지 제가 다른 얘기 그리려고 그래 말한줄라 근데기 아니까지 전부 다니니 권한이네 아니 그건 남길라 얘는 지금 배치네 아니 제가 지셔라나 소리 이제 아니 두세나 아니 고 동대라 두세나 빼까지 항사에 뭐 동대라 염도 가도 줘야 하나 삼삼지와 같이 자상 부 두세나 공을 빼 미시 캥겨 양부레샤 와 먼저 부 대제니 당에 데려와 부 직이랑 맞게 잡고 부 망셰베진다 공을하게 까면 난다데라 빼 이면이 시우징 나도 그 가변에 즉 랍되고요 봐. 이네 부직이나 나 염도도 두고도 거 중소마도 셴바도 상황 빼야고 중소 만도 내려야 부고도의 개천부이 라바는 신기 다른 것도 미기 되셔요. 부고되더라. 파마족이 나발이지 이 개천부에 라바디 혼족이 체가 두고 총으로 말. 아니 군주인 잔나 간대래도 수인염도 제대체도고도 가만히 없고도 중사라 가만히 없고도 최사라 가만히 없고도 공기 아니 토기 지갑디 투기 아니 투기 담자스들이 간대 투 직들이 이번에 먼저 직 회랑제 인생 남경 아주 샤발라 찌찌 캡되네 나로 호고 동바이나 팽이미도와 소소로 말자지고도 제가 니게들 지시캡 니게 통용도잖아 따서 만두 니라와요 다른 가서 SFT 제가 보고 현재 상말로 상입하게라 온라인에 직시하고 있는 시청조열 본더라 부름된 쇼조열에 니 아주 다른 게 편도 싶으시다 중에 내가 내신기 아주 배 랑제 갑게 아니 물론 되게 만족라 페샤도와 만족 게다디 1935라 만족 백이신 나라 만족 개가 더 아세미게 부부 참말로 철화실내 차례 니 다른 내게 약속 중으로 만족 비리지도 저게 부부절라 내게 약속이 중으로 삼삼 정도 재산 다니 아니 개라긴 타고 도체 아니 톡다 바르순도 니에게 건지 쉬위 개시랍라 건지 쉬위 개가마라 쉬위 포는자니 advice 내야지 망치 독스네 아니 만족 귤레 시 건두네 구도체되고다 디토라 다이 디니슈 먹어줘 디니슈데네 제랑 소남 게기 당겨 만족까지 겸저 지시다 셰슈나가 소남 게기 당니 이슈 먹어줘라 엔디도 대가랑체 엔디 남버존 정말 투체 슈기요 엔디 단다지 비리지도 저 남버존 공다 만족은에 진다 메스 단다 슈메와 가르스나 만족 메여 스코기 메여디 어디페 유명 만족 시에마서
가장 폐기 인스제 두조적입니다. 와 아니 아벤스는 매야디 서프라이즈 가디 폐기 메시기가 말 비인도 자는 가서 두조디게 방청 두고요 말에 카요 말에 파마디게 상마 부야 마 땅고 요래 아니지 브리지든 소가디 제 갈레 제게 메두섬도 파마지게 배차니 설기도 원에 깔에 요래 두조이 딱딱딱 매바디 이내 나내개 여바차니 초시 참게라 상로 땅도 자니 니까지 빼주시도 내가 선자 이 녹교 요바디 남바도 공세 제로체 이내 가르치바디 치바랑 남미 체능이 지구 여러마도 개를 삼로 짜윈인다니 메시고 제가 단다 이 너가 개라 남바도 공다 아니 개라서 내가 무트인데 단다 너가 대 장야기 부구 장예에는 무트인데 나로 제스 주요에 제가 내내냠도 다른 건조 아니 고르교 점된디 다시 로레가니 두바이니스 아니 다시 내 상마라 아 공다 왠지 장야도 돼 공다 왠지 장야 먼저 유연하면 돼 오케이, 나 단다 슈타기 벤시하다게 뺀미스로 나서와 엔 단다 간조 공개가 되게 되다 traditional라 다른 코나 남바조니 시카고를 탱당보래 오늘 제가 코나 좀 간조 직 다운다운 데 직된 거 간조 시카고를 유연하면 파게로 와 마랑 고야 지나 어린한기 애니 시티 닝 최소 상쇼디 간조 시카고 다운타운에 라이트 코스 이내 칸이시에와 맞는 지금이도 제가 코나도 직집이 쉬고 삼성데 주저디 테스트 디셔서 이내 딱 된장하게 시세 나서 엔지 또요 베라바요 애니 콘 나버서 상이 두페 그래 애니 마음 봐라 디레 캐치스 유베게 레와 침부시고요 티체나 어 스피제